wannan shine successful withdrawal ne a tax all, sannan abun yana da sauki. Wannan method ne da nuna muku yadda zaka referral kaɗan, ma'ana yadda zaka aiki kaɗan ka samu big reward kuma. Wannan abun da kuke gani is different. Da WhatsApp account guda 4 ne ko guda 6 na samu wannan kuɗi da kuke gani. So kamar dai da kuke gani, ku biyo ni a cikin wannan bidiyon domin ku fahimci sirrin da ake yi domin a samu kuɗi reward da yawa. Sannan kamar yadda kuke gani shine wajen withdrawal. Na riga da na yi withdrawal, wannan short video ne na ɗan withdrawal ɗin da na cire 45. Sannan kuɗin kuma ya riga da ya shigo after some seconds. So abin da zaka yi shine da farko dai zaka buɗe link a description na wannan link ɗin. Idan ka yi buɗe sai ka je ka buɗe account ka adin WhatsApp daidai kaman at least 24 hours saboda neman moral referral. So sai ka copy link ɗinka sai ka je ka buɗe wani browser da kake da shi, wani separate dai da wanda kake amfani. Kaman ina using da Chrome beta a matsayin separate browser na, haka wannan shi kaman dai ka tura wani zai buɗe normal WhatsApp, zai yi registering da su kenan. So za ka yi referral ne ta account ɗinka sai ka zo ka jona WhatsApp ɗaya. So duk WhatsApp ɗaya da ka ɗaura after 24 hours, between 24 hours to 48 hours za su baka referral activity reward, wanda shine a yanzu suna ba da shi 1-2 ne, da yake yana caccanja amma yanzu yana 1-2 30 naira ne. So a duk lokacin da ka ɗaura wannan WhatsApp account naka ya haura 24 hours zuwa 34 hours, zuwa between 24 to 48 hours, kowane account ɗaya, kowane WhatsApp ɗaya da ka ɗaura zai kawo maka aƙalla naira 200. So ya kuka ga abu, in ka ɗaura WhatsApp guda 10 kaga za ka iya samun abun da ya kai 12,000 a wuni, wanda normally idan mun ɗaura kamar su bot Sabon, su bot da muke duka irin su letshare kamar 96 ne suka dinga saukar da shi, ko naira 100 ba za ka samu a 24 hours. Kuma wannan suna ba da commission mai kyau, ba laifi. Kun gani yau mutum 8 aka min approve. So amma tun lokacin yana 750 ne. So amma yanzu currently da nake muku wannan bidiyo an ƙara farashin invitation ɗin 1-2 ne. So in ka inviting ka ɗaura duk WhatsApp ɗaya da kake da shi, ka inviting ka ɗaura, an wuce gun. Gashi nan dai wannan bidiyo ya zo muku da komai. So in ka ji daɗin wannan bidiyon da Allah ka manta ka danna mini like, sannan ka mana subscribe. Sannan kuma in kana da wani tambaya ko wani ra'ayi ka faɗa mana a comment section. Sannan ina making bidiyoyi irin waɗannan ne da ake neman kuɗi online kala-kala. Akwai na Hausa, akwai na Turanci, za ku iya ganin su a cikin playlist ɗina a ƙarshen wannan bidiyon. Sai ku buɗe, in ka fi fahimtar Hausa ka buɗe playlist na Hausa, in ka fi fahimtar Turanci ka buɗe playlist na Turanci. Duk dai a gudu tare a tsira tare. Ana samun high paying a wannan app ɗin, ana samun alheri gaskiya sosai ba laifi. Abin da yasa ban kawo muku shi da wuri ba sai da na testing na gwada, sannan na gwada wannan yana da low burning rate domin na connecting WhatsApp guda 10 a jiki. A cikin guda 10 nan da na connecting, guda 8 sun haura wannan time ɗin ba tare da an blocking nasu ba, guda 2 kuma an blocking. So gaskiya low burning rate ɗin shi wannan yana da kaɗan. Abin da yasa ba na kawo ko ni sai na riga da na yi testing na tabbatar, so that ko me nake magana I have confidence that I know what I'm talking about. So that's it for today, guys. I will see you on the next one. Please don't forget to subscribe, and thank you.